মিছন APSC এই ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। যদি আপোনালোকে চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে দেন প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চেনেলটো। লগতে কাষত থকা যিটো বেল আইকন সেইটো প্ৰেছ কৰিব যাতে মই দিয়া সকলোবিলাক ভিডিঅ'ৰ আপডেট আপোনালোকে টাইমলি পায়। অ'কে, চ' আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে APSC এই ইণ্টাৰভিউৰ বাকীকেইটা ছিজন চোৱা নাই, ইতিমধ্যে মই 28টা পাৰ্ট আপলোড কৰিছোঁ। আপোনালোকে প্লে'লিষ্টত গৈ পেলাই চাই ল'ব। আৰু মোৰ লগত যদি পাৰ্চনেলি কণ্টেক্ট হ'ব বিচাৰে দেন ইউ কেন join through Telegram channel আৰু আপোনালোকে also you can join through my mail ID. My mail ID is this one. So abcdnerist@gmail.com. So তাত আপোনালোকে join হ'ব পাৰে। And then আজি আমি ইণ্টাৰভিউৰ কিছুমান কুৱেশ্যনছে ডিছকাছ কৰিম। চ' আপোনালোকে যদি ভাল পাই চেনেলটো চাই দেন প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। অ'কে, চ' লেট মি ষ্টাৰ্ট টুডেজ টপিক। চ' আপোনালোকৰ এনি ডাউট থাকিলে ইমেইল আইডিটোত মেইল কৰিব, নাইবা আপোনালোকে কি কৰিব, মোৰ চেনেলৰ যিটো ডেছক্ৰিপশ্যন বক্স, সেই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত গোটেইখিনি ডিটেইলছ পাই যাব। চেনেলৰ যিটো ডেছক্ৰিপশ্যন বক্স তাতে আপোনালোকে চাব, ইয়াতে লিখাই আছে গোটেইখিনি ডিটেইলছ। আপোনালোকে টেলিগ্ৰাম লিংকত জইন হ'ব পাৰিব এইটোৰ যোগেদি, আৰু আপোনালোকে এই মেইল আইডিটোৰ যোগেদি মোৰ লগত পাৰ্চনেলি কণ্টেক্ট হ'ব পাৰে। অ'কে, চ' পলম নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। চ' ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনছ উই কেন চি ডেট হোৱাট আৰ দ্য ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ স্লাম টেষ্ট ইণ্ডিকেশ্যন। স্লাম টেষ্টৰ ডিফাৰেণ্ট টাইপছ কি কি আছে? স্লাম টেষ্টে কি কৰে, ইট ইজ ইউজ টু চেক দ্য কোৱালিটি অফ দ্য কংক্ৰিট মিক্সাৰ কোৱালিটিটো কেনেকুৱা হয় সেইটো চেক কৰে। ইউ কেন চে ডেট ইট মেজাৰ দ্য কনচিষ্টেঞ্চি অফ দ্য ফ্ৰেছ কংক্ৰিটৰ কনচিষ্টেঞ্চি কিমান আছে বিফৰ ইট চেটছ হোৱাৰ আগতে। ইট ইজ অলছ' ইউজ টু চেক ইফ দ্য বেডছ অফ কংক্ৰিট ইজ প্ৰপাৰলি মিক্স অৰ নট। That means slump test is an indication of the workability of the concrete, right? So it can check the quality of the concrete mixer, it can assess the consistency of the fresh concrete, it also check the base of the concrete which is properly mixed or not. Okay, so we have three different types of, you can say, slumps in case of slump testing. So গোটেইখিনিৰ বিষয়ে আমি ডিটেইলছ ডিছকাছ কৰিছোঁ। আমাৰ এটা ভিডিঅ' আছে স্লাম টেষ্টৰ ওপৰত, চ' সেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাব পাৰে। ট্ৰু স্লাম, চিয়াৰ স্লাম আৰু কলাপ স্লাম। চ' এই তিনিটা টাইপ স্লাম টেষ্টৰ ইণ্ডিকেশ্যনছ হয়। Okay, so question number 30, what is built up area and super built up area? The built up areas is basically consist of carpet area to আমি consider কৰো, আৰু space যিবিলাকে walls, pillars, ducts এইবিলাকে, that means carpet area plus walls plus pillars plus ducts গোটেইখিনি যিখিনি যোগ কৰি আমি যিটো এৰিয়া পাওঁ, that area is built up area. In most of the case built up area is considered 10% more than carpet area. Carpet area কে 10% more হয়, আৰু এইখিনি ক'ৰ পৰা আহে, walls, pillars এইবিলাকৰ পৰা আহে। But super built up area includes the built up area and the area that is used by building amenities. So super built up গোটেইখিনি consider কৰে, not only walls, it also consider the building amenities. So building amenities বিলাক কি কি, like life places যদি আছে, lobby যদি আছে, staircase আছে যদি, জিম যদি আছে, ক্লাব হাউচ আছে, এই গোটেইখিনি কম্বাইন কৰি যিটো built up area আমি কওঁ, that is basically super built up areas. Okay, next, what are the some common types of roofs which are used in construction? So the most common type of roofs which are used in construction are gable roof, you can say sheet roof, gambrel roof, skin roof, flooded plate roof, half hipped roof, duck hip roof, A-frame roof, gullwing roof, belcus roofs, etc. Okay, so next question, we can move to the next question. Next question on what is the difference between one story and two story building? Very simple. The building which has only one floor, যদি অকল এটাই floor আছে and the roof আছে, then we can say one story building. But যদি দুটা floor আছে, then we can say two story building. So one story, two story, it is measured based on the floor. Okay, what is the crank length in the slabৰ এটা crank length থাকে. So crank length to কি হয়, ইয়াৰ crank length or dimension to কি হয়, 0.42 d, where d is the depth of the slab. Okay, crank length to always provide in 0.42 d. আপোনালোকে যদি জানে comment section জনাব why it is 0.42 d, why not 0.48 or why not 0.67, why 0.42 d. Okay, সেইটো জনাব, so in the comment section. Okay, next, what is the standard height of each floor of multi-story building? Multi-story building or প্ৰত্যেকটো floor standard height to আমি generally 3 মিটাৰ, আৰু যদি আমি ফিটত মেজাৰ কৰো 10 feet. Okay, try to remember আমি কিমান ওখ কৰো এটা
story. So we can say that 3 meters. What is the length of the rising and thread in the staircase? In the staircase, the length of the rise, rise or rise means this one. This is rise, this is thread. Okay, step or to vertical member, that is rise, and the horizontal member, this is thread. Rise to the nearly 150 mm or 200 mm provide kora hoy, and thread is provided as 250 to 300 mm. So what is the standard slope of a staircase? Staircase or standard slope to 25 or 40 degree hoy. To khudi thake ketia. What is OSHA compliance? So it is not very important because it is not important in case of Indian standard. Okay, it is coming from USA. Okay, so here iman important no. Question number 38. What is the considerable capital cost of a construction project? So what are the factors or what are the considerable capital cost? Okay, we can have land acquisition cost, we can have planning and feasibility studies cost, then construction material equipment labor cost, construction financing cost, insurance and taxes during construction, owner general office overhead charge, you can say inspection and testing cost, equipment cost, field supervision cost, engineering design cost, etc. Okay, what are the compositions of landfill? আমাৰ যেটো landfill হয় construction so সেই landfill টোত কি elements like we can have bottom liner, a licit collection system, a cover, natural hydrological settings এইটা লাগে licit collection system. What are the software which are used in construction sector to estimate the cost and monitoring? Cost আৰু monitoring বিলাক measure কৰিবলৈ কেনেকুৱা ধৰণৰ software use কৰা হয়? Construction partner, premium construction software, tally system, sage, maxo system, ETACUF system, right? What are the different foundation use? Basement foundation use koro ami ketiaba. In this type, first basement eta banai lo, and then on the top of the building, at the top building is constructed. Okay. Crawl space foundation ami use koro. It is a type of raised foundation. It is built above the ground and provide enough space to the crawl underneath. Okay. So slab foundation, in this foundation, concrete is directly poured into the pit made in the ground. Okay. So what do you mean by hybrid foundation? Hybrid foundation is generally used for high-rise building. যদি আমাৰ building to height to বহুত বেছি হয়. Okay, multi-story building or ক্ষেত্ৰত. It contains both soil supports, mat, piles. So ইয়াতে hybrid কিয় কৈছে? আমি mat foundation use কৰো, pile foundation use কৰো. এই দুইটাৰে hybrid. We can say that mix up কৰি পেলাই আমি foundation বনাও. So it will help. use কৰিলে কি benefit হয়? Settlement আমাৰ কমাই দিয়ে. Because settlement কমি গলে আমাৰ structure to safe বুলি ক'ব পাৰি, right? So সেইকাৰণে we are using mat and piles combinedly in case of high rise building. What are the common types of way of demolition? Demolition or common types like কি হয়? Hydro demolition, pressure blasting, dismantling. Okay. So what is the tallest human made structure in the world? কোনো এনেকুৱা ধৰণৰ questions সুধিব পাৰে কি সবতকে ওখ structure ৰ নাম জানা নেকি? The world's tallest human made structure is Burj Khalifa. Burj Khalifa যেটো ডুবাইত আছে. So we can say that it is an highest tallest human made structure. আৰু ইয়াৰ land to মনত ৰাখিব ট্ৰাই কৰিব 829.8 meters আৰু feet 2722 feet. Okay, Burj Khalifa যেটো height 2722 feet. Which is a stronger solid steel rod or hollow steel pipe? Kundu stronger. As we take based on weight, steel pipe is stronger in bending and is less likely to buckle in axial compression. We are use steel pipes, and we can say that hollow steel pipes are very uh, beneficial as compared to weight. কারণ আমাক ইয়াত construction cost to কম লাগে hollow steel pipe use কৰো যদি আৰু bending কম আৰু buckling যেটো হয় that buckling is very less. Okay, what are the main purpose of the buildings to collapse? So first of all, passes of time বহুত বছৰ যদি হৈ যায় যদি foundation to weak হয়, then natural calamities like earthquake, hurricanes, etc. coming. Then other reasons we can say that bombing and war destruction are responsible for building construction. Okay, so in the next part we'll go for the what do you understand by flashing our part discuss কৰিম. যদি আপোনালোকে ভিডিওটো চাই ভাল পায় then please like, share and subscribe কৰিব, আৰু যদি আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ ডাউট থাকে then please comment sectionত জনাব, আৰু মোৰ লগত personally contact হ'বলৈ telegram id নাইবা mail id যোগাযোগ কৰিব পাৰে. So thank you for watching.